Kei te whakaritea, he whakatairanga. E 2 miliona tāra te uara, hei whakakore i ngā tūru Māori, tai atura hoki ki ngā kaupapa me ngā tōranga pū e hāngai pū ana ki te iwi kotahi, arā ki te iwi Māori. Ko John Ansell, te Pākehā, nāna nei te whakatairanga iwi kiwi i hanga, i te wā e arahi ana a Don Brash i te rōpū nā hinara, te kai kōkiri i tēnei whakatairanga hou. Hei tā Ansell, he hia tōna kia kite te motu whānui i te tītahatanga ki te Māori. O tira kia ara ke te riri ki te rā huatanga. Koe nei te tangata e ki ana kua tae mai te wā ki te whakaohoi te motu ki nā whakanewhanewa a ngā mātanga tōranga pū mātauranga tumu kōrero whakapapa mo te hitori o Aotearoa. I want to expose 40 years of fraud, such as this phony definition, the phony definition of the word taonga. Here's the real one, property procured by the spear. Taonga, yeah. You pronounce my language properly, I'll pronounce yours. I'll do my best. Mai tērā wā, wāhua ngaro haere te whakamāoritanga o ana whakaaro. I tuatu i tērā mai nā teka nā rangatira, kua whaihua te Māori anake. Me peha e tikai. Well, I mean a colourblind state, free of all racial favouritism, no Maori seats, no treaty, no Waitangi Tribunal, no whānau ora, none of that stuff. I don't know, it sounds pretty nuts to me. Tērā no nā whakaaro o te minitatake tiriti, mō nā whiu kōrero a John Ansell, mō nā me mapare mata. He didn't like the fact that Māori had the right to go back to court and try and prove that they had customary title. Hei tā te minita no kua mahia e ia te mahi. I was asked to get on with treaty settlements after 9 years of shameful neglect by the Labour Party, and I've got on with it, and he criticises that, so it's very hard to win with Mr Ansell. I nā te mahatu o nā whakaaro o John Ansell. You've also called the Prime Minister an idiot. I would like to rephrase that. He is a useful idiot. Example of a Griever Māori. Hone Harawira, Tariana Turia. After Don Brash's Orewa speech, the media said, what a terrible thing, 90% of the public in the Dominion polls. That's not answer. Don't change the subject, Tinny. He mahatu no nā whakaaro o John Ansell, I nā te whakaaro, he hate kiko ki te kōrero ki aia. Ko te mana whakaputa kōrero, I raro I nā tikanga manapori. Aha kua kāhore I te rata, ki Otaringa. Tinny Molyneux, te karere. Nō reira, he pēhea ngā whakaaro o te hapori kia John Ansell me tana whakatairanga. I ngā huarahi o te whanganui ātara a Peata Melbourne e kimi whakaaro ana I muatata kenei. Hei tāna, he waru te kau ōrau o na kai tautoko, huri noa I Aotearoa. Do you know a man called John Ansell? No, not at all. No. I've heard the name. It rings a bell, but I don't know in relation to what. The name rings a bell, but not. No. Hei tā John Ansell, kai roto I tana whakamatara I nā hitori o Aotearoa, I whaihua ai te Māori a hapa. Tērā no hoki o nā rangahau a tētahi tumu kōrero Māori ki tēnei tumomo hitori. There's a number of assumptions, they're not facts, but this idea that Māori are privileged has over time become quite robust and quite hard to move. Kua roa tēnei whakaaro e tairoa ana. Hei tā mai hana kua tainoa mai nā tāngata pēnei a John Ansell I nā rautau ki muri. In the first instance, I'd say he's living on another planet. Quite obvious that Māori are not a privileged group in this country. And there's a number of health statistics, that could point to a counter view. Nō reira, he ha te take e noho nei te whakaaro, he honore nui kua taumai ki rona I a tātou te iwi Māori. If Māori are privileged, that's saying more about the people saying those things than it says about Māori. At the end of the day, it's this notion a superior coloniser was capable of a superior form of colonisation. It's about the coloniser more than it is about Māori. Hei tērā tau ka hua mai ai ana tuhina whakapai mō e nei take. Peata Melbourne, te karere. Hei whakapuaki mai I ona whakaaro e pāna ki tēnei take ko te ururoa Flavel, māngai o te Waiariki. O tira mo te ropu tōranga pū Māori hoki tēnā koe te ururoa. Nā mihi mahana kia koe te manahau. Tēnā koe. John Ansell me tana whai kia rite ngā tūru Māori ki te huia, o tira kia kite te motu whānui I te tītahatanga mai o ngā kaupapa o te wā kia tāua ki te iwi Māori. Mea ha tātou, me riri, me waihora nei te kuare, ki korā kuare mai ai.
E karei te mohi hea te take kua aro tonu wā tata tiro ki te mahi a te rori. Te kōrero a te kore mohi o te kuare. Waiho ia ko te toko iti noi o tērā. Kei Aotearoa i tērā momo hunga, koia tētai. Arano atu ētahi, engari ko te toko iti. E whakapau taima noi ho tērā mo te kore take noi ho. Me aro atu ki kaupapa ke kau e huri ki ngā tangata pēnei tēnei. Koia tēnei tangata e kiana kei te patipati, heiwi patipati te iwi Māori ki te moni. Engari koia tēnei e patipati moni nei ki te āwhine i aia. Kamutu ko ia tēnei e whakapau i tana korora me te kiatu kei te kimi moni te ao Māori. Koia ka pātai te pātai pēhe te āhutango te moni i tukuna atu ai ki South Canterbury Finance. Mau taima te kōrero mo e nei tāngata, waiho rātau ki te taha. Engari, ko te rewaratanga tēnei i roto i ngā mahi tōranga pū, koe nei pūrā nei, te āhua o ngā mahi tōranga pū. Koia, kei te kite atu mātou i tērā momo āhuatanga i ētahi wā, i roto i te āhuatanga o te whakahare o te ture, i roto i te hāpori, ana koia tētahi e whakatauire nei tērā momo. I te wā o te pire takutai moana, i te wā o ētahi atu pire, a kreme, ko kite nei au i tērā momo hunga. E mau taima noi o te kōrero ki a rātau, ko kōhatu tonu te whakaro ki te peanuts, kamutu ko te mate ke te manahau, tērā pēr kai roto tērā momo i ngā tamariki, i ngā whakatipuranga o tērā tangata i roto i tōna whakapapa. Kone te mataku, kone te me whakaohoho nei a tātou. Mena ka pērā ia te āhua nei, taku moio nei, i pērā rawa o na mātua, ka pērā nā tamariki, kone te mate. Tēnā rawa te koe tūruroa, ka ki te a koe heitara horoi? Tērā pēr. Tērā pēr, mataku, koeru te mataku ki tō ngākau. Kei te pai, ngā mihi ki a koe. Kei te kōrero whutupōro māo ko te ururoa. Ka te te iwi kuoho te tokomaha o koutou i te kaupapa nei mō John Ansell, me ana pānui whakahāwea i te iwi Māori. Hei tā Lisa Fowler, kei te whakaitonu i te nuinga ki tēnei momo mahi i roto Aotearoa nei, aha kua kahare e tika ana. Ko tahi te whetoko ki mua, e whitu ki muri. He ai kia Carl te ariki, mēnā e hia ana kia oti wawe ngā tono raupatu, whakahokia mai ngā whenua i raupatungia. Hei tā tame kairau, Treaty Gate, ko tahi ana ke te kēti hei kōrerotanga, arā ko tērā hei kati mā tātou ki tēnei tangata me ona whakaaro kaikiri.